Good evening, everyone. Eldrigu namaskara. Welcome to Optima Facebook Live, which we do on the 10th of every month, where we discuss common topics of public interest. We call experts and we have discussion on various topics. So November 14th is World Diabetes Day. And so we thought this month we will have a discussion about diabetes. India, we know, is the diabetes capital of the world with the second highest diabetics after China. And prevalence is around 9%. That is one in around 11 or 10 people suffer from diabetes. So ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ diabetes ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ. So to discuss diabetes, the myths and facts, we have as expert with us, Dr. Mahesh D M, consultant endocrinologist at Optima Super Specialty Hospital. Welcome, sir, for the talk today. Thank you for coming. So without wasting any further time, we will just jump into the common myths and facts about diabetes. So I'll just start off with a very, very basic topic. Illa diabetes ondena? Is there only one diabetes or there are different types of diabetes? So thank you, Vikram, for this introduction, and ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಡೇ ನವೆಂಬರ್ 14th ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಂಡಿಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 30 years ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬೆಳಿತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಾರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು 80% ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಅದು 5 to 10% ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾನ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ 2nd ಅಥವಾ 3rd ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅಂದ್ರೆ 5 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್. ಅದು 95% 98% ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ 5-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು 4ನೇ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇಂದ, ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ಒಂದು ಅಥವಾ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್, ಸೀಲಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4-5 ಕಾಯಿಲೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅನಾಮಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯೂಟ್ರಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 5 to 10% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ 80% ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯೋ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹಲವಾರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬರೋದ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್.
ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬಟ್ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಶುಗರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಗರ್ ನನ್ಗೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನನಗೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ 100% ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯೂರಿನರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂರಿನ್ ಬರೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗೋದು, ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ ಆ ತರ ಆಗೋದು, ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬಾಡಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಶುಗರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಸ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಶಿಮ್ಲಾಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಚಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಚಳಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರೋರಿಗೆ ಚಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯೂರಿನರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲು ಉರಿ ಬರೋದು, ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದು ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಈ ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೇನೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30-40% ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಶುಗರ್ ಇದೆಯಾ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So diabetes, not everybody with diabetes will have symptoms initially. Most patients with type 1 diabetes will have, but type 2 diabetes may not have symptoms, even up to when they develop complications. Dr. Mahesh, you also spoke initially about family history in diabetes. So many people say, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ರೈಟ್ ನೋಷನ್? So there are two ways in which we have to look at family history. One is the traditional family history of diabetes, that is inherited form of diabetes. ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ 30-25 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ 25-30 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಿಲೋ 30 ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ 50% ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲೋ 30 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಅದು 20% ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 10 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2 ಆಫ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. 20% ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈಗಲೇ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ 35 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 60 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 or 2 years ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ 30 years ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಿವಿ ವಿತ್ 30 years.
ಟಿವಿ 25-30 years ago ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಫ್ರಮ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ಆಟೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಟೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಊಟ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 10-15 years ಅಲ್ಲಿ all of us have become sedentary at the same time, parents and children. So the risk factors have added at the lifestyle have changed at the same time, resulting in diabetes occurring at the same time. Whereas ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬಸ್ ಸಿಗೋದು. ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2 wheeler ಬಂದಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4 wheeler ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 4 wheeler ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 10 years ಆಫ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ 10 years ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟೇಕ್. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇಂಟೇಕ್ with reduced physical activity at the same time occurring in family members will result in diabetes occurring at the same time. ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್. ಅದು 80% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ 80% ಬರೀ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದಾನೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದು. 20% ಮಾತ್ರ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಆ 20% ಅಲ್ಲಿ 5% is like genetic diabetes which will occur at 50% rate, whereas the rest is like population 8-10% rate ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So majority of diabetes is lifestyle related. Only 20% has a genetic component. So our lifestyle actually decides when and how we get diabetes predominantly. Many people now, as you rightly said, Dr. Mahesh, obesity has become a big problem. Lack of exercise, lot of stress, processed foods. Somebody is obese, they have in a very stressful job, eating a lot of processed foods. Does that increase their chances of getting diabetes? ಇವಾಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇವಾಗ ಒಬೆಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಡಯಾಬಿಸಿಟಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 70% ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ 10 ಜನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ 7 ಜನಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಿನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್. ಜನರಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ 30% ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 50% ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫ್ಯಾಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್, ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದು. ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ವೇರಿಯಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮೀಸೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಈ ಕಾರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಫ್ಯಾಟ್ ಅದು. ಸೊ ನಮ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 30% ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ 50% ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿರೋರಲ್ಲಿ 70-75% ಅಲ್ಲಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು,
ನಿಮ್ಮ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು 2 inches ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ contributing towards our diseases, especially metabolic diseases like obesity leading on to hypertension, diabetes, and heart problems. Yeah, very well said, Dr. Mahesh. My belt size is almost the same. So probably my metabolism has not changed. Anyway, going on to the next aspect of diabetes, we discussed about the risk factors and types of diabetes. A lot of myths about the medications of diabetes. There are tablets, there is insulin. Many people still they think that medications, insulin are harmful. They can cause damage to the kidneys. They should not be taken over a long period of time because diabetes medications have to be taken over a long period of time. What do we have to tell to these people? So anything we do in life will have a side effect or an adverse effect or a risk of adverse effect. So for example, in the garden, the most common thing that everybody knows is there is a potential for accident. So we tend to drive in a particular way. Initially we drive slowly, then depending on the road we increase the speed of the vehicle so that we are sure that there is no issue. In the same way, medications also have their adverse effect. Therefore we always start them at a very like the speed, there is a differential in the speed. Like that, medicines also there is difference in the dose. So depending on that patient who can tolerate that particular dose, we start with the lower dose and gradually increase. As long as the patient is tolerating the medicine without any side effect, we can continue it as long as the patient is alive. So we have patients who have been taking medicines for 20-30 years without any side effect. So definitely side effect will be there. Accidents happen in 5% or 2% of the population. In the same way, medicines also adverse effect happen in 2 to 3% or 1% of the population who take those medicines. In them, we give a different medicine which they tolerate so that when they continue that there will not be any side effect. As such, medicine ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ GI ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದನ್ನು ಏನೋ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಕಿಲಿ ನೇಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತುಂಬಾ ದಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೇನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ನ ತುಂಬಾ ದಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಏನೋ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮೂಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಅದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ದಿನ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ರೂವನ್ ಡ್ರಗ್ ಇಲ್ಲ. Yeah, so chances of side effects are very, very negligible. If you visit a specialist, they will obviously take into consideration all the factors and prescribe you medications and systematically monitor you. So obviously the chances of side effect with that is going to be very, very negligible. One question from the audience also, which I'll also include in the next question is, many patients say, my sugars are now under control. Can I stop taking medications? Also to put it across, is diabetes curable? Will it be fully cured? Rupa is putting across this question. Will my diabetes get fully cured? So, ಕ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗ್ದಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಐದರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ 70 to 80% ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್,
ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ರೆಮಿಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇವನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಸರಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 25% 30% ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ವಿತಿನ್ 1 or 2 years ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಮಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಶುಗರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನಾನೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ದು ಅದೇ ತರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ತಿಂತ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಲ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ ವಿತಿನ್ 1 or 2 years. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಲೂಸ್ 10% ವೇಟ್, ಅವಾಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 20 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ 10 ಜನನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಡಯಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಅವರು 10% ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ 50% ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನೇನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ 2 ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಮಾಡ್ಬೋದು, 3 ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 1.5 ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, 4 ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಮಾತ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅರ್ಧ ಡೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ 1 time ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಫ್ ದೇ ಲೂಸ್ ಅರೌಂಡ್ 7 to 10% ಆಫ್ ದೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ವೇಟ್. Whereas in others, even despite that, they may need to continue medicine, but quality of life will get better, and they will require medicines at the same rate without getting adverse event, and without adverse event in the form of without getting any new complication. So ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕೂಡದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಾ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಲಾ, ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳ್ಲಾ, ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಲ್ಸೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ನಿಲ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಶುಗರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಚೆಕ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಗುಡ್. If it is increasing, then you should go back to the medicine so that it is under control. Now diabetes na control ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, because complications ಬರ್ದೇ ಇರಲಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Thank you, Dr. Mahesh. So definitely good positive outcomes if patients change their lifestyle. Medication can be reduced and also stopped in some people, especially in the early disease. Now, moving on to the next part, we discussed about diet. As you said, a lot of people claim of diabetes reversal cure, about some magic diet. There is a lot of talk about now regarding this intermittent fasting, reversal of diabetes. What is your take on that? What do you suggest patients? Do patients on diabetes have to go on intermittent fasting? Also, there is also should patients, and in addition to this intermittent fasting type, should patients with diabetes completely avoid rice, sweets, etc.? That is the most common. Doctor, ನಾನು ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. What is the right approach to this? So ಯೂಶಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು, ಶುಗರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸಸ್, ಜಾಗ್ರಿ, ಹನಿ, ಶುಗರ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ ಬನಾನಾ, ಸಪೋಟ, ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, these fruits that are drakshi, these fruits that are very sweet, we tell them to avoid or stop the beginning. Subsequently, ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ try to reduce other simple carbohydrates that we are taking on a daily basis. So those commonly use ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಮೈದಾ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್. ಸೊ ರೈಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ರೈಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು 1/3. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ 1/3 ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಡೇ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ meal 1/3 of whatever you want to take, either in the morning or afternoon, so that in the night you don't take any simple carbohydrate, so that you don't convert it into fat, and that becomes worsens your diabetes. Because insulin resistance ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ರೈಸ್ ಇಂಟೇಕ್, ವೈಟ್ ರೈಸ್, ಮೈದಾ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ಸ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಡೆವಲಪ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌ ಶುಡ್ ಐ ಈಟ್? ಸೊ one of the first step is to reduce the simple sugars and increase the protein and fat, and that you can do in the form of increasing your nuts and vegetables, so that you get more complex carbohydrates, and use unpolished whole grains like oats, barley, including millets, that can give you more fiber, so that your glycemic index, the rate at which the food gets converted to sugar in the body, comes down, and it is delayed. So that way you will be able to reduce the sugar levels in your blood. So that's why we tell them to increase it to complex carbohydrates and increase your fat. Even normally fat is also good. Normal fat of fat intake, that is polyunsaturated, around 30% of the total food should be fat. Otherwise saturated should be less than 7%. Unsaturated can be the rest. ಸೊ ಇದು ನಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಗೀ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆನೋಲಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವೇರಿಯಸ್ ರೈಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಸಮ್ 7 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಆಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ if you consume them in limited quantities that are good for our body. Next question ಬರುತ್ತೆ, when balancing your diet ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ, that is carbohydrate 50%, protein 20%, fat 30%, easy formula 5-3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಶುಡ್ ಐ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ if you can do it in the right way. Intermittent fasting ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Now within 8 to 10 hours we will finish our meal, and we will not eat for 14 to 16 hours. And in that period you should not have anything except water, ಬೇರೆ ಏನು ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಕೊಡುದು. So it is not possible for all to do that. So ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ is not a very rare thing. ಏಕಾದಶಿ ಅಂತೆ Muslims do, Ramzan, Christians also do a form of Easter time ಅಲ್ಲಿ fasting ಮಾಡ್ತಾರೆ. So all religions have fasting as an embedded in their religion, because it rejuvenates the cells, it increases the longevity by increasing telomere ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, increases telomere length. So if you can do it in a healthy way without requiring too much of stress, then definitely you can try. You can try with 10 hours of fasting, increase it to 12 hours, then 14 hours, and 16 hours. If you can achieve 16 hours of fasting and eat 2 meals within 8 hours, preferably let's say 9 o'clock, 6 o'clock food, or if you're eating 12 o'clock, then 8 o'clock food. Between 12 to 8 you should eat, or between 9 to 7 you should finish off your meal. If you can do that, then there is no harm doing. The only people where we tell avoid intermittent fasting is elderly people, children who are very young, and those who are on insulin, and those who are pregnant women. Those
people, we tell them don't do intermittent fasting. Rest of the people who are healthy, active life, they can definitely try intermittent fasting. It is part of our culture. Now the word has come, you can do it. We see good results. Those who are doing it, there is a significant improvement. And at most 20 to 30% of them have reduced their medicines or even stopped while doing that. Yes. Wonderful, Dr. Mahesh, very interesting. There are so many more questions which I want to ask. There are a lot of questions in the chat. So I'll just restrict to one more question from my side. Can diabetics play sports? Can they do all normal activities? Can they become pregnant? So are there any restrictions that diabetes should do or should not do? So the only condition we put is where there is a high risk for life. There we tell them to avoid if they are on insulin, because there is a risk of low sugar. If you are dealing with sharp instruments or you're flying, those are the only two professions where we usually tell them to avoid, which is high risk for themselves and others. Otherwise, there is no restriction. I have seen tennis players. Wasim Akram is a excellent cricketer. We have there is Nick Jones, Priyanka Chopra's husband. He is also having type 1 diabetes. So there is nothing that the diabetes people cannot do. I have world champion who is a swimmer who's also type 1 diabetes. There are people who have done climb Mount Everest. There are people who have done decathlon, pentathlon. There is nothing that a diabetes person cannot do. Only restriction will be if they are on insulin, they should avoid dealing with sharp equipments in their profession, because sometimes if they get low sugar, they may unknowingly injure themselves. So that is the only condition that we put, that don't do anything related to fire or sharp instruments dealing with that we tell them to avoid. Pregnancy is definitely not something that should be worried about as a major factor. The only reason why we tell the pregnancy to be cautious is that if sugars are high and they become pregnant, their baby may develop some anomalies. It may be in the spine or in the heart or in the intestine or in the leg length. It can affect the growth of the child. So we tell them that before getting pregnant, ensure that your sugars are under control. If your 3 months average sugar HbA1c is less than 6.5, then you will have as normal a pregnancy as possible when somebody who doesn't have diabetes. So the only reason why we put restriction in pregnancy is to control the sugars and then get pregnant, rather than having unplanned pregnancies. That is the only small advice we give for pregnancy for women with diabetes. Yes. So the message for all diabetics who are watching is obviously you can do everything. You can take part in all sports. You can do all work. Pregnancy should not be a problem as long as your sugars are controlled. So I'll just move on to audience questions. We have a lot of audience questions here. Mallesh asked, what is the best diet for diabetes? I think Dr. Mahesh already answered that. We should have a balanced diet, a ratio of 5:2:3 of carbohydrates, proteins, and fat. We discussed that in detail. Vinod asked, is insulin better or tablets for diabetes? So anything that brings down your glucose level without side effects is the best thing. It may be insulin or it may be tablet. There is nothing like, because you take tablet, you will get problem, or because you take insulin, you will get problem. Today, there are few injections and tablets, that is, we call them like SGLT2 inhibitors and GLP-1 analogs. They are specifically recommended for those who have high risk for heart diseases or heart failure. Apart from that, if you have just your sugar level is high, for that, if medicine is working and you are under control, very good. If insulin, you are taking insulin and sugars are under control, that is also good. Combination of insulin and tablet is also fine. Anything that brings down your sugar HbA1c levels to less than 7 is excellent. So the end justifies the mean. Any form with the tablets or insulin, as long as the sugars are controlled, is fine. Rupa asked, I have diabetes. What is the chances of my children to get the same? I think Dr. Mahesh answered that. So you want to just clarify that again? You have diabetes where your parents also have diabetes, your grandparents also have diabetes. Then there is
almost 50% chance that your kid may develop diabetes. That will be after the age of 25 or 30. But if your parents got diabetes at the age of 55, 60, and you have got diabetes at 30, 35, your diabetes is predominantly lifestyle related. Therefore, your kid has maybe 7 or 10% chance of developing diabetes. That too only if his lifestyle is not good. If he is healthy, is having good lifestyle, following strict, healthy balanced diet, then the chances are maybe 1 or 2%, which is equal to anybody in the population. So I hope that answers your question, Rupa. Asha Achar asks, what is the difference between diabetes type 1 and type 2? So the major difference between type 1 and type 2 diabetes is that type 1 diabetes, they cannot survive without insulin. Without insulin, their body will start producing too much acid, and because of which it will cause damage to the organs like heart and brain, and they may end up losing their life within 1 year of diagnosis if they don't take any medicines. Their kidney will fail and they will get problems. So once you start insulin, then they can live almost a normal life. I have seen a doctor who has been taking insulin for the past 60 years. He got diabetes at the age of 7. And today, when I met him, he was 67 and he was doing very well. This was when the insulins were not even great. Today, we have excellent insulins. So, type 1 diabetes survival is almost equal to that of those who don't have diabetes. So, the major difference between type 1 and type 2 diabetes is that type 1 diabetes insulin is a must. Without insulin, they cannot survive, and it is the only major medicine that is required along with change in your lifestyle, regular physical activity, and diet. Whereas in type 2 diabetes, they can be managed with tablets most of the time. 90% of them will do well with tablets. Only 10% will not respond in a short period of time, and they may end up with insulin. But they will survive even without insulin, but they will develop complications in a very slow way. Their lifespan may be 8 years if they don't do very well with their medicines or insulin. Whereas in type 1 diabetes, within 1 month or even a maximum is 1 year, within 1 month also, if their disease is very severe, they may not survive also. So survival is dependent on insulin in type 1 diabetes, usually occurs in children, whereas in type 2 diabetes, it occurs in older adults and elderly people because of lifestyle as a major factor and some genetics. Yeah, we have just 3 more questions. I'll just quickly go through them. What is the best exercise, if any, for diabetes? Is there a special different sort of exercise? The best exercise and the special exercise, the most wonderful exercise that you can do anywhere, whether it is in the desert or in the Himalayas or in the very hot weather or even if it is raining, is walking. It is one exercise that you can do anywhere, wherever you want, wherever you go, you can continue that. So walking at the rate of 5 kilometers per hour for 30 minutes is the best form of exercise for at least 6 days in a week, will ensure that you are having a good metabolism in your body. Apart from that, you can do any form of other exercises that you are happy with doing on a regular basis. It could be swimming, cycling, even jogging, or even on a treadmill. Whichever you want to do, you can do. Additionally, you can do 2 to 3 days of strength training in the form of lifting weights or push-ups, all those things. You can do 2 to 3 days in a week. That will strengthen your muscles to maintain your muscle mass. But the best, greatest exercise is walking for 2 to 2.5 kilometers in half an hour every day. Very well said, Dr. Mahesh. Walking, I hope that answers your question, Ashwini Shastri. Meera asks, how to know if a child gets diabetes? What could be the symptoms which should we look for? For the child getting diabetes, the most common symptoms will be starting with excessive hunger. Then they will start complaining of increased thirst, and then passing urine. Bedwetting is something that the children suddenly increasing in the bedwetting that was reducing is also a sign of diabetes. These are the 3, and weight loss. Weight loss, increased hunger, increased urinary frequency with increased thirst are the most common symptoms seen in children. Almost 95% of them will have these symptoms. 5% of them may have only one of them, and then over a period of time, all 3 of them will come, and then they will be diagnosed to have diabetes. That is what they usually present. Sometimes they may present unknowingly, not noticed, then they will develop breathlessness, abdominal pain, vomiting,
Then you find out that they have sugars, or they may develop some urine infection, and that is how you diagnose diabetes. Yeah. So majority of type 1 diabetics will have some symptoms. That is what we discussed earlier. And type 2 diabetics may or may not have symptoms initially. One more question, I think, is from Meera again. Should everyone get tested for diabetes? If yes, then what age? So today, initially when we started 20 years ago, it was at the age of 55. Then it was reduced to 45. Today, we are asking anybody who does not have a family history of diabetes to test at 35. Anybody who has a family member with diabetes, check at 25. Okay, so 35 with no family history and 25 with family history. Right, that's easy to remember. Nitin Mandan asks, what is the reference range for GAD65? So GAD65, if it is less than 10, it is considered to be negative. If it is more than 10, it is considered to be positive. Can we just expand GAD65 for our... So GAD65 is known as glutamic decarboxylase. It is an antibody that is increased in patients with type 1 diabetes. Almost 65% of the patients with type 1 diabetes will have this antibody. This antibody affects the function of the beta cells that make insulin in the pancreas. So pancreas has cells that are known as beta cells, which make insulin, and alpha cells, which make glucagon. So this damages the beta cell and hurts it from functioning, and gradually completely destroys it in the body. And when it reduces, then the beta cell function comes down to less than 10%. That is when the patient becomes insulin dependent. All right. So these were I think that is the audience question. I think I've not missed any. Okay. That's it. Okay. So I think we had a wonderful discussion about diabetes, the risk factors, medications, diet, role of diet, exercise, what patients with diabetics can do, not do, when to screen for diabetes, the symptoms of diabetes. I think we had a holistic sort of discussion. We tried to answer them all. Yeah, Nitin, I think you have some specific questions. We can meet Dr. Mahesh. I think we can discuss that in person. Dr. Mahesh, any concluding remarks you want to give about diabetes on the occasion of World Diabetes Day? So today, this World Diabetes Day, like last year, this year, and next year, are considered to be the years of education. So 21 to 23 is where we want more people to not only know diabetes, but also detect it early. Today, as we know, when we have screened population from Chennai and Delhi, 2 years ago when we screened, there was a study vision, we found out that 40 to 50% of them never knew that they have diabetes, and the sugars were so high that they had to be started on medicine. So which means that 40 to 50% of us who are roaming around with high sugars, if we detect that, the first step is we need not take medicines. We can stop the progression of diabetes with just modifying our lifestyle. If don't be afraid of a diagnosis. The reason why we want you to test your sugar levels is not to start medicines and increase the pharmacy revenue or to make money out of the pharmacy. That is not the goal. The reason why we want those people to detect diabetes is that when we detect pre-diabetes and diabetes, we can manage them without medicines. That is the reason why we want to screen more people. We want more people to understand that they are detected to have diabetes. So that's why please go and check your sugar levels. If it is marginally high, be happy that you are detected before you develop complications or before you needed medicine. Today, we have good dietary habits, we have good options with us where we can definitely reduce the progression of diabetes. We can reverse pre-diabetes to such an extent that you may not get diabetes in your life at all. But the only condition is you should follow a change lifestyle, not only in your life, but in your family's life. Change your habit, change your family's habit, change your children's habit, make them more physically active, make them take more fruits and vegetables that are whole grains instead of taking the fast foods, easily available, easily cooked food. Anything that is easy to digest is dangerous. Remember that anything that goes in quickly
and gives you satisfaction will always cause harm for you. So the greatest lesson that we want all of you to learn today on this World Diabetes Day occasion or World Diabetes Month is keys. If you have diabetes in your family, ensure that all of your family members are tested at least yearly once. And if there is a marginal increase in sugar, please change your lifestyle immediately. Even if you don't have diabetes, definitely change your lifestyle, because if you don't have diabetes and if you change your lifestyle, you will not even get pre-diabetes and you will never get diabetes. So the lesson for all of us is, those who don't have diabetes, please change your lifestyle. Those who have diabetes, please change your lifestyle. And those who are in between, please change your lifestyle, because all of us should aim for a healthy future for our population. Diabetes is really one of the most important diseases because it is an economically dangerous disease. It is now affecting age of 35 to 55, which is the most productive years of our life. It is not affecting 70, 80-year-old. We are not bothered. If they get diabetes, they will live happily, healthily. They can manage themselves with or without medicines. We are not bothered. It will not affect the productivity of the family or the city or the nation. But getting diabetes in the age of 35 to 55 will take out so much of your resources, where you will end up in being less productive for your family and nation. So for the economical reasons, for familial reasons, and for the health of our nation, please learn more about diabetes. Educate yourself today to protect our tomorrow is the theme of this year. And let us all spread the message of screening for diabetes, learning the symptoms, understanding the values, and immediately ensuring that we change our lifestyle to bring down the glucose levels. Thank you so much, Dr. Mahesh. We had an excellent session. I learned a lot. I'm sure all our audience also learned a lot today. And any further questions or consultation, please meet Dr. Mahesh at our clinic. With that, I think we'd like to conclude this session. Thank you all for joining us. Thank you again, Dr. Mahesh, for taking time out and explaining very well about diabetes. I think all of us now recognize the importance of diagnosing early, treating early, and the lifestyle changes which all of us should be making. Thank you all. With this, we'll conclude this session. Good night. Thank you.